أنا سعيد جدا أنه جوستينا موجودة معنا. جوستينا من الولايات المتحدة الأمريكية، ونايس تو ميت يو. أكيد أنا بتشرف بوجودها معي في هذه الصبيحة، وحبينا نعرفوا وش محضرت لنا جوستينا فاطمة. We want to know what you are making for us today. Salam alaikum. Salam, Jostina. I'm Jostina, and I'm the agricultural attaché at the U.S. Embassy here in Algiers. I'm very happy to be here with my daughter Francisca and my colleague Fatima. صباح الخير عليكم. أنا جوستينا من القسم الفلاحي في السفارة الأمريكية معكم اليوم في الجزائر، ومعايا اليوم راهي حاضرة بنتي فرانشيسكا وفاطمة زهرة سويدي اللي هي أنا، نعمل كمختصة ثقافية في السفارة الأمريكية، وشكرا لكم. العفو فاطمة. February in the United States is Black History Month and it's an opportunity. Yes. نعم. فاطمة أنا حبيت يعني أكثر وأكثر أنه نعرف مباشرة. حبيت نعرف من جوستينا وش محضرتنا، مدام جوستينا مختصة في الأمر الفلاحي، أكيد راح حبينا نعرفوا وش تحضر جوستينا في كل صبيحة في البريكفاست نتاعها. ماشي مشكل. So my question to you is what do you eat every day, Jostina, here? What are you going to prepare to us today? So this morning I'm going to prepare a traditional dish from the southern part of the United States. It's not something that I would eat on a daily basis because I'm really busy and I have to get out of the house very quickly, so it's more of a dish that one would eat on the weekends and on special occasions. اليوم راح نحضر لكم طبق تقليدي من جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الطبق اللي تاع البريكفاست تاعنا تاع فطور الصباح يحضروه في الجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ماشي كل يوم كما احنا. على بالكم باللي أنا يعني مرأة عاملة ما نحضرش هذا الطبق كل يوم، بصح وشنو نقدر نحضروه في الويكند. وين بالتحديد فاطمة؟ وير بالتحديد يعني in the south USA؟ وين بالتحديد في جنوب أمريكا؟ لويزيانا، فلوريدا، وين بالتحديد؟ So which part of the southern United States where they prepare this kind of breakfast? Which state? Any part of the southern United States, Mississippi, Atlanta, Georgia, all of those states is where you would traditionally find this dish. I myself am from Missouri, but my family originally comes from either Tennessee or Mississippi. هذا الطبق تصيبوا في المناطق خاصة في الميسيسيبي ولا في Mississippi and Tennessee. في الميسيسيبي and تينيسي. جوستينا جت من منطقة so you are from Tennessee. I'm from Missouri. جوستينا هي في الميزوري. قالت لك ميسيسيبي، تينيسي، ميزوري، هادو هما المناطق اللي تصب فيهم هذا الطبق تاع البريكفاست تاع اليوم. يلا خلينا نبداو فاطمة. نعم. خلينا نشوفوا حنة يدين جوستينا. خلينا نشوفوا قبل ما نبداو يا لو كان تخلينا نتكلم جوستينا شويه برك على الشهر التاريخ السود في الولايات المتحدة الأمريكية اللي راك حبيت تعرفكم به باسكو رانا في شهر فيفري هدايا، وهو الشهر خاص لتذكر الامريكيين من اصول افريقيه والاثر تاعهم على الثقافه الامريكيه. Justina, please, if you would explain to us a little bit, talk to us a little bit about the Black History Month, because this is why we are here today. And yeah, so thank you for this opportunity to share a little bit of my culture. In the United States, they pick certain months and celebrate and acknowledge the accomplishments of different groups of people. And February is the month where we celebrate the culture and customs of African Americans. And then, for example, March is the month where we celebrate women's history, so the accomplishments of women in the United States.
واش حبيت نقول لكم كما قلت لكم باللي حبيت نتكلم على التاريخ، تاريخ السود في الولايات المتحدة الأمريكية. شهر فيفريي هو الشهر وين نتذكروا أثر الأمريكيين من أصول أفريقية وكل ما عملوه في الولايات المتحدة الأمريكية. على هذا اللي راح نحضروا معكم هذا الطبق اليوم. في أمريكا كل شهر عندنا نحتفلوا بذكرى الشعوب، وواحد فيهم مثلا عندنا فيفريي. شهر فيفريي هو شهر وين نحتفلوا بذكرى السود في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شهر مارس وين نحتفلوا بشهر المرأة كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نفهم فاطمة نجوزو ديريكتومون وقيل فاطمة. أنا نفهم من جوستينا، نفهم باللي هذا الطبق اللي راح تقدمه اليوم هو طبق خاص بالأمريكيين من أصول أفريقية. Justina, so from what you said, I think that the breakfast that you are preparing today, the dish you are preparing today, is related directly to the Black Americans, right? Absolutely. So if you go to the United States, in some parts of the United States, you won't find this dish on a menu. But if you're in the southern part of the United States, or when I think about great Americans like Dr. Martin Luther King, who was from Atlanta in the southern part of the United States, I would imagine that he would have had this dish often. بالتأكيد هي لو كانت تروح المناطق أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية ربما مش راح ينصبوا هذا الطبق تاع فطور الصباح في منطقة أخرى، يعني من غير جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. حبيت نقول باللي يعني الدكتور مارك لوثر كينغ لو كان على بالي باللي انا صح ما تلاقيتش به، مي بصح هو يعني نوع من الناس اللي ياكل في فطور الصباح هذا الطبق تاع اليوم. مارتن لوثر كينغ طبعا هو ابل مارتن لوثر كينغ، نعم، هو اللي نادى بالعداله طبعا مارتن غلطت، نعم، ومناهضه العنصريه ضد السود في الولايات المتحده الامريكيه. حبيت نعرف من عند جوستينا فاطمه شحال عندها وهي في الجزائر يعني. How long have you been here in Algeria, Justina? I have had the pleasure of being in Algeria since September of 2017, enjoying your culture, enjoying this wonderful weather, and very friendly people like my colleagues and other people I've met in Algeria. أنا راني في الجزائر من سبتمبر 2017 وراني هنا نتمتع بالمناخ الجزائري والشعب الجزائري. يعني عندها 4 سنين جوستينا في الجزائر. 4 years أنا عمال. وتعلمت شوية جوستينا كلمات بالجزائرية؟ Have you learned some Arabic words, Justina, while in Algeria? I'm embarrassed to say that my vocabulary in Arabic is not as strong as I would like, but I still have some time here. قالت لك يعني نحشم نقول لك ما نتكلمش العربية، مي بصح عندي يعني كلمات اللي نستعملها. But my daughter actually is very good in Arabic, and she's learning Arabic and learning a little bit of Derja as well, and French. حبيت نقول لك تاني بنتي تقرا العربية وراهي تتعلم في الدارجة وتتعلم في الفرنسية كذلك. شباب، حاجة شابة يعني، ما شاء الله، حاجة يعني تفرح. يلا خلينا نقول. Yes, absolutely. درك فاطمة خلينا يلا نشوفوا. That's a good thing. خلينا نشوفوا دركا حنت يدين جوستينا. يلا خلينا نشوفوا هذا الطبق كيفاش يعدوه هكذا باش ممكن نرفدوا لاغوسيت، نرفدوا طريقة التحضير. Bien sûr. So, okay, Justina, let's see what you know and let's get your recipe. Okay, so I'm going to invite you to my grandmother's kitchen. This is a dish that I grew up eating when I was a child. My grandmother here, Matilda. حبيت نقول لكم، حبيت نعرضكم البريكفاست تاع جداتي. في هذا الكاس راكم تشوفوا فيه كانت تصويرات تاع جداتي. So she used to prepare this dish for myself and my cousins and all of our family on the weekends. يعني كانت تحضر هذا فطور الصباح في الويكند ليها ولي كوزان تاعها. And so basically it's a very simple dish to prepare.
It's salmon, croquettes, and biscuits. سهلة بزاف. هي واش كانت تحضر الجدة تاعها هي سالمون كروكات وما سيدي كروكات دو سومون وعندنا لي بسكيت اللي هو البريد. But Justina, I think the salmon is very expensive in Algeria, right? حبيت نقولها باللي قالت لي سي دي كروكات دو سومون قلت لها السومون راهو غالي بزاف في الجزائر ما شكيتش يعني نقدروا Yeah, it's like a dream. Yeah, you're correct. I've noticed that when I arrived here, salmon is pretty expensive. But when my grandmother would prepare this dish, she would prepare the dish with canned salmon. And I find canned tuna fish everywhere here in Algeria. So this exact same dish can be prepared with canned tuna as well as canned salmon. قالت لي جدتها كانت تستعمل السالمون السومون المعلب. قالت لك كانوا يستعملوا السومون المعلب. قالت لي بصح كي جيت للجزائر عرفت باللي نقدروا نديروه بالعلب تاع الطون. يعني هذا اموا نقدروا حاجه نقدروا نشريوها. And so if there's anybody that's watching, if you're interested in importing this product into Algeria, please give us a call at the embassy in the Ag office, and I can put you in contact with some suppliers of canned salmon. حبيت تقول لكم جسينا باللي هذا البرودوي هذا النوع من السالمون المعلب هذا هو سي ان برودوي امريكان. يعني قالت لك كم جستينا تعمل في المكتب الفلاحي في السفارة الامريكيه. قالت لك اي مستورد جزائري هو يعني حب يستورد هذا النوع من السومون تاع المعلب. قالت لك يقدر يتصل واسمها بالملحقة الفلاحية في السفارة الأمريكية وراحت جوستينا توري له كيفاش يديروا هذا الاستيراد. نبدأ بطريقة التحضير. So first we're just gonna walk you through it. First we're gonna add the salmon. نبدأ بالصومون نحطه في Here, go ahead. الإناء ديالنا. And so normally what I did with these is I just used salmon that I purchased here on the local economy and I cooked it first. But canned salmon is the quickest way to do it, and I know we're all very busy. قالت لك واش نديروا انا هي جينيرالمون جستينا تشري الصومون منا من الجزائر تطيبوه وتستعملوه طايب في هذه الوصفه. How many cans do you put, Justina? Well, usually I would probably use all 6 of them, but because I already have so many prepared, I don't think I'll use all 6 containers right now. Okay. So what do we add next to the salmon? So next we're going to add some chopped onions. Alors عندكم هنايا نديروا السالمون ولا الطون كما قلنا قبيله. نزيدوا لها شويه بصل مقطع. Okay. And then we're going to add some red peppers. راح نزيدوا فلفل احمر مقطع رقيق. So it was usually if I were making a large quantity, it would be 1 large onion, but you know, would put the onion to your taste. هي يعني على حسب الكمية كي نكونوا رايحين نحضروا كمية طبق كبير نحضروا كمية كبيرة. بصح كوم دوكا راح نديروا كمية صغيرة راح نستعملوا غير شوية من الفلفل الأحمر. And then we're going to add 2 teaspoons of Dijon mustard or any kind of mustard. راح نزيدوا ملعقة كبيرة تاع خردل. And then we're going to put, usually I would put 2 eggs, but I think we're just going to put 1 because we have a smaller quantity. ونزيدوا حبة بيض. Yeah, you want to crack it in here? Okay. And we're going to put 1 teaspoon of lemon juice. راح نزيدوا عصير ليمون شويه مغرفه تاع قهوه تاع عصير ليمون. And we're going to add a half teaspoon of salt. راح نزيدوا غرفه صغيره تاع الملح. And we're going to add 1/4 of a teaspoon of ground pepper. وربع مغرفه تاع فلفل اسود. And then we're going to add some saltine crackers. Excuse me. من بعد راح نزيدوا لي كراكرز هذوما الكراكرز رانا نصيبوهم يعني متوفرين في السوق. Yeah, and usually I just crush them, and this is for consistency. So we're just maybe can mash a few up in here, and then we add them and we mix. نكسروهم ونزيدوهم على go ahead and crush them. هذاك اللي راهو عندنا. Okay.
And then I'm going to turn on the stove here. هنا راح نشعلوا الفرن ديالنا. To heat the oil. So basically in the skillet, I just have a little bit of olive oil because we're just going to saute them like you would a hamburger patty or anything else. في مقلاة نسخنوا غير شوية تاع زيت الزيتون باش رايحين نقليو هاد لي كروكات. Okay. So you can add that. Do you want them small? It's fine. It's fine. Just go ahead and add them. نعاود لكم الوصفة ولا؟ Okay. تبان سهلة. And now we're going to mix it. اكيد اكيد فاطمه ومن بعدها راح نحاولوا نعاودوا الوصفه. Okay. Bien sûr. So keep going. هي وصفة سهلة. It's an easy recipe, Justina, right? Yeah, it's a very easy recipe, and so that's why if أنا you have the تعلمتها canned salmon فاطمة. or the tuna fish, it makes it very easy and very quick. But تعلمتها. So he already learned it, you know. It's easy. أنا عن نفسي أنا شخصيا تعلمتها يعني أنا أعرف المقادير. سهلة. He said personally I know the recipe now. سهلة, it's very easy. Yeah, and then you just mix it. And so now what I usually do is I usually take my hands and kind of mash it together and make patties. I'm still waiting for the oil to heat a little bit. But I make them into patties and then I put them in the skillet and I just saute them on each side. كي نكون أنا في الدار هذا المزيج هذايا كامل نخلطه بيدي ومن بعد ندير ديك كروكات ونحطهم في المقلاة. Yeah, so I usually just... And this is exactly what, I remember my grandmother doing. هذه طريقة تاع جدتها ديرها هكذا بهذه نفس الطريقة. Okay? So then I usually make small patties about this size with my hands. Like kind of a burger. Yeah, exactly. Very easy. And then I'm going to put them in the skillet. نحطهم في المقلاة. كما راكم تشوفوا ما نعرف لها. Okay. So I'm just making patties. I'm making patties and I'm going to فاطمة هل ممكن فاطمة نقدروا نديروا إضافات واحدة أخرى على سبيل المثال؟ And they just need to cook for about maybe 10 minutes on each side, but we just want them to get nice and brown. هل نقدروا نديروا إضافات على سبيل المثال؟ حاجات مثلا معدنوس مثلا نقدروا نديروا فيها إضافات؟ Okay. Justina, can we add maybe other ingredients such as like parsley or any other ingredient that we want like for our taste or something? Absolutely. بالتأكيد نقدر نزيدوا أي حاجة تحب تزيدها في الوصفة هذه. Feel free. ذكرتني جاستينا في رمضان في المعقودة فاطمة. That one was a little bit big. He said, you remind me of Ramadan because we have kind of the same dish, but not with tuna, like we make it with, it's called makuda, and we make it with mashed potatoes. Oh, okay. So, yeah. فاطمة أنا ما نعرفش لا تقدري تترجمي لها العجيجات. ما سقسيتش جاستينا ما قلت لهاش واش تعرفي في الكويزين الجيريان. لا بيان سور أنا أكيد راح نسقسيها راح نسأل جاستينا واش تعرف تطبخ في المطبخ الجزائري؟ هل تعلمت حاجة من الطبخ الجزائري؟ كسكس، شخشوخة، هل تعرف شوية جاستينا هذه الأمور؟ Okay. Put this in the My next question to you, Justina. What have you learned from the Algerian cuisine? What do you cook Algerian? So actually, I'm very fortunate to be surrounded by very, very, very good Algerian cooks. So I have the pleasure of tasting so many delicious dishes, but unfortunately I'm very busy, so I haven't had a chance to learn how to prepare them. But I've tasted many Algerian dishes from very good Algerian cooks. بلي أنا كنت محظوظة كثير يعني ما تعلمتش الوصفات الجزائرية بصح كاين نعرف ناس يطيبوا يحضروا الأطباق الجزائرية وكليت منهم وعجبوني بزاف. هي بيعاتك فاطمة. لازم باش نتقاسموا احنا الثقافه الجزائريه تاعنا مع الامريكيين لازم نطيبوا لهم ونوروا لهم لي غوسات تاعنا. سبحان الله فاطمه هي شوفي حتى طريقه المكونات يعني بصل فلفل احمر فلفل اكحل طريقه تاع
الفكرة انه تخلط هذه المكونات، يعني كامل هذه المكونات نتاع هذه المكونات طبعا الطبيعية، وتديريها أكلة يعني تقريبا نفس العادات عندنا في الجزائر احنا، يعني من حاجة صغيرة نعملوا أكلة. أكيد هذا يدل على أنه الثقافة الإفريقية فعلا مشتركة ومنتشرة. He said it's amazing that how you use like kind of this ingredients like chopped onions, pepper, like eggs. He said like we do have, these are like our Algerian ingredients that we use in like simple dishes, but the dishes come out very tasty. And I want to tell you that here you feel the African tradition and the African culture because we do have the same kind of thing. Yes, absolutely. بالتأكيد بالتأكيد. Absolutely, absolutely. That's one of the reasons why I feel so comfortable here in Algeria. هذه وحدة من الحاجات علاش نحس روحي يعني تخيز على هنايا اون الجيري. فاطمة أنا جوستينا فكرتني بلا كويزين تاع هوليوود، تاع لي فيلم كيقعدوا يطيبوا هكذا في لا كويزين. He said your kitchen reminds me of the Hollywood movie like kitchens. He's welcome to come anytime. مرحبا بك في أي وقت، مرحبا بك في أي وقت في أكيد احنا راح نلبيو دعوتها فاطمة، أكيد راح نلبيو دعوتها، لما لا؟ وأكيد هي راح نعرضوها، احنا تجي عندنا علاش لا؟ لأن راهي بين خاوتها في الجزائر، وأكيد الجزائر بلدها الثاني، مرحبا بها تاكل الخيرات نتاع المطبخ الجزائري، علاش لا؟ وتتعلم يا سيدي، نشوفوا يعلموها ماكله شويه من الشرق الجزائري. We are very happy. Thank you very much. So we will be honored to invite you. We will come to your kitchen, of course, and it's our honor to share with you our traditions, our recipes, and we would like to invite you to the TV as well to share with you some of our culture. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا. And I think the end result is that I might end up putting on more weight while I'm here in Algeria. خاطر لك عليها واقيلا كي ناكل بزاف الجزائر راح نزيدوا شويه في الميزان يعني كي راني هنايا. ايه قول لها لي دام تاع الجزائر واعر. احنا عندنا كلش بالزيت وكلش It's true with the Algerian cuisine, yes. فاطمة بالنسبة لهذه الأكلة مع من تتحط يعني في الطاولة عندهم هما؟ مع من تتحط مثلا؟ تتحط مع لي سالاد، تتحط مع زعما لي سوب. So this recipe of the salmon croquettes. So how do you serve it on the table, on the American table? Is it like does it go with a soup? Does it go with a salad? How does it go? Which kind of things it goes with? So usually this is, you know, how my plate would look at my grandmother's house. And I would just take the biscuit and cut it and put some butter. نحطوها بهذه الطريقة. عندك هذاك الخبز نزيدوا عليه الزبدة ونحطوا هذوك لي كروكات تاع الصومون في الساندويتش هذايا. يعني برجر. I will tell him that you had the recipe for the biscuits. I don't know if we got time for that or not. على بالك كانت راح تحضر لكم الوصفة تاع لي بسكيت اللي هو هذا الخبز. راهي تاني وجدة مانيش عارفة لا عندنا وقت نقدروا نكملوا الوصفة تاع الخبز ولا نخلوها الخطرة الجاية. ممكن ما عندناش الوقت، لكن أكيد أنا نوعدوك ويوعدك طبعا القائمين على فقرة النهار بريكفاست. أنا نعرفهم أنهم متوقين لاكتشاف هكذا أمور، لكن خلال الأيام القادمة أو خلال الفرص الأخرى أكيد راح نعاودوا نتواصلوا مع جوستينا ونعرفوا أسرار المطبخ الأمريكي. So this time we won't be able to make the recipe for the biscuits, but we promise you that next time you will have more time and we are willing to know more about the American kitchen and recipes. قولها احنا ماناش طالقينك، احنا عرفناك وبالتالي ماناش راح نفرطوا فيك. We won't let you go next time. Thank you very much for this opportunity, and I'm enjoying my time here in Algeria, and I appreciate the opportunity to share a little bit of my culture with you. You all have been very gracious. يعطيكم الصحة على الاستضافة، يعطيكم الصحة، نشكركم بزاف وراني فرحانة بزاف كي عرضتوني اليوم لهذه الفقرة.
وانا بدوري فاطمه نشكرك انت ونشكر جوستينا طبعا على هذا الطبق الصباحي الرائع الجميل، طبعا من جنوب الولايات المتحده الامريكيه، وسعداء جدا على الشخصيه المرحه والجميله لجوستينا. شكرا لك فاطمه. يعطيك الصحة. Thank you very much for the recipe from the South America and South America sorry. علاش قلت South America؟ USA. من جنوب أمريكي. So Southern America, the southern of the United States. Thank you for the recipe. We are very happy having you with us today. Thank you very much. يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا. شكرا لك فاطمه وشكرا الله صعيب الله غالب نديروا اخطاء، سامحونا المشاهدين تاعنا. معليش احنا المهم قدرنا ناخذ احنا نكونوا خير بك، يكون اللايف شويه صعيب. احنا المهم قدرنا ناخذ طريقه التحضير وقدرنا نديو لاغوسات نتاع جوستينا، هذا هو الاهم. شكرا، يعطيك الصحه فاطمه. شكرا جزيلا لك وتحيه لكل عائله جوستينا وتحيه لك وطاب يومكم. شكرا جزيلا لك فاطمه وشكرا لجوستينا.